Vous allez bien? Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui je vais vous présenter un PUROSANGUE, donc Ferrari, donc les tout nouveaux, ceux qui viennent de sortir. Et le premier SUV 4x4 Ferrari. Alors je suis super content de présenter ça. Déjà on est à Monaco comme d'habitude. Et regardez-moi ce rouge incroyable. Franchement il y en a des PUROSANGUE à Monaco, mais c'est vraiment celui-là que je voulais présenter. Parce que les configurations du propriétaire sont à chaque fois incroyables. Avec un rouge ici, tous les éléments en carbone ici, la jante, donc les jantes ici, donc céramique bien sûr, carbone céramique pour les freins. Et regardez-moi, oh là là, ce rouge tellement pétant, tellement Ferrari, incroyable. Franchement, je ne sais pas pourquoi les gens prennent du gris à Monaco, des couleurs un peu moyennes, noires, vert, foncé. Mais là, c'est la couleur parfaite pour la voiture. So nice to meet you. Rocio Veloce. So this is your car? Yeah. Okay, so this is a Ferrari PUROSANGUE. Correct, yes. Ferrari PUROSANGUE, the first SUV of Ferrari. This is the first. Yeah, they call it FUV, Ferrari Utility Vehicle. Okay. So tell me about this car. Why you buy this car? Because you like Ferrari, I imagine. Yeah, for me it's only Ferrari. Okay. And for sure, when Ferrari brought out a car you can use every day, Okay. there was no question to order it. And I Okay. have a small Ferrari collection. Every car in the same color. Same color. Okay. So this is the full carbon package you Yeah. bring. So this carbon package, outside. all carbon. The wheels. What is the size of the wheels? I don't know. You don't know. Donc for sure the ceramic brake Yeah, standard Ferrari. and so already. So the name, this is Rocio Veloce. Huh? The name of the color. The color is Rosso Corsa. Ah, okay. Rocio Veloce, it is just your Instagram. Yeah. So I have the exhaust V12, original exhaust. You Yeah, didn't I don't change. anything. I like it how it's coming from the factory. They know what they're doing. You bring with the Ferrari can, Yeah, from Ferrari come. and this is all beautiful. So let's go. Show me for a small ride, and let's go Yeah, to montagne. let's go. Du Ferrari. Bon, on a un V12 aussi, un Ventador. Donc là on est sur du marron chocolat, un peu j'ai envie de dire cuir. So yes, if you can just put off the music. So regardez-moi les gars, qu'est-ce qu'on est déjà confort, c'est magnifique. So yes, you don't speak French, you don't only English or German. You are German. No, Austria. Austria, ok. Donc là, comme on voit, on a des surpiques rouges. Magnifique, incroyable. Avec là, regardez-moi ces détails ici que je trouve magnifiques. So you wait for the car? How many time you wait? 1.5, 2 years. 2 years. Okay. Yeah. It's long time, huh? Yeah, we spec'd it in Maranello, so there is a lot of details in the car, and Okay. it was pushing the production a bit in the length. That's normal. So yes, this is maybe the last SUV with V12 for you? You don't know? I don't know what they are planning. Mm. I hope there will be more V12, but we never know. Yes, normal. So yes, you say me you live in Monaco? Yeah, correct. And you drive this is your daily car actually? I don't use so much the car in my daily life, but Yes, you use the bike, huh? yeah, in Monaco, you know, you can walk everywhere. So Nice, this is nice. So yes, nice. You have Pista, 448 Pista, yeah, SF90. He park, I don't know, he park where. You have also 812 GTS. yes. What car you have? 512 TR, Okay, and that's it. okay, nice. So all Ferrari. Why all? Why only Ferrari? Because you really like the feeling with the Yeah, Ferrari. The heritage of Ferrari, the motorsport, and Yes, everything. just the brand is special. Nothing can match Ferrari, so I'm not interested in other brands. Yes. What is your first car? First car. My first own car was the Pista, because the cars before I used for my father. Okay. So I Direct. never- Pista. Crazy. yeah. So yes, you have brown carbon.
Yeah. Not just grey carbon like original carbon. Matte brown. And this is the same configuration inside in all cars you have? No, the other cars are different. It's some have creamer and the pista is black. Okay. So you have a 6 car, like 5-6 car. Yeah. It's nice. So now, do you have a dream car actually? After all this, yes, you can go left. I imagine dream Ferrari. Yes, go It's left. difficult to choose from Ferrari. They have many dream cars, but I'm very happy with the cars I have. But for sure, if you see from the modern cars now, I like the Monza a lot. Monza SP2, SP3. SP3. Or from the older cars, 288 GTO. Okay. But I'm very happy with my cars. So Yes. How many kilometers you have in the car? You have nothing. 600. It's And nothing. not even 1 month I took delivery. Yes. So you have yes here. You have a few mods in the car. So you have now the normal mode like sport. I don't know what is the mode now. Comfort. Comfort, And okay. you have LED, ice, and you have the sport mode. Okay. You never drift with this car. No. For it's crazy to drift. Yeah. But you can. Yes. Yes, but it's very dangerous, huh? I was racing, so I don't have the feeling to push the cars on the road because it's not Yes, normal. the same like on a racetrack. So you have also camera. It's not just Yeah, it's the rear mirror. I can change it. crazy. It's a normal mirror. Ah. You have Crazy. Like. Okay. So yeah. So how many horsepower you have in the car? You don't know. You ask me too much now. 700 something, but I'm not sure the Yes. exact number. So yes, you can go up in the Beachnet for sure the sound. So this is yes, real V12 is very good. And donc là vous avez la fenêtre les gars. Vous ouvrez la fenêtre. Là vous avez tout là il a mis mode manuel du coup avec les palettes. Vous avez un peu plus de son. On a commencé à 200 km d'autonomie. Là je vois il a 180. Il consomme autant. Là ouais. Wow. Oh là là. Ah oui quand même. The sound is very nice, huh? Yeah, je suis sourd. It's very nice. It's amazing. Non mais franchement les gars, c'est une super voiture moderne et tout. People say Ferrari have a few problems, like technology problems. For you, you never have problem with Ferrari. I never have problems, and if you own a Ferrari, there is something funny. Everyone has the need to tell you what shit about it and what problems they have. But I don't think they own a Ferrari their own. Okay. Ferrari offers the 7 year of free service, so it's a proof that the brand is very reliable. Okay. I own several Ferraris and I never had any major problems. So yes, for you is bullshit information. I mean, it's cars. There always can be small technical problems, but Yes. you cannot guarantee that there will never be anything with a car. But Okay. with my cars, I never had something. So So yes, you show your passion in your Instagram. yeah, So your car, your lifestyle. You like to yes, you like bike. yeah, like bikes and cars. Charlie, the same it is. You maybe 4 hours or 5 hours in day to make bike. Huh? Yeah, Why? Because you make competition with bike. yeah, we make competition and we train Okay. like 20-25 hours a week. Wow, crazy, Yeah, it takes a lot of the life. crazy. But it's good. Yeah. So you're not born in Monaco. No, it's Yeah. Monaco is the paradise. Once you're here, you don't want to move anywhere else. Yes. Yes, that's true.
that's really true. But yes, Monaco plate. You can choose the plate in Monaco. So if you want like G666 or you don't know. You don't choose the plate. You can choose it. Okay. You choose or? Yeah, I choose the plate. There's a special number for it has a meaning for our family, but Okay. private. Yeah, normal. So you have the key again. You have the and the consummation. Comment on dit consommation? I don't know how much. It Yes. doesn't show in a Ferrari, you know? So, it just gets empty. Les gars, on a commencé vraiment à 200 km. On a 173. C'est de stand of angle mort, si je me trompe pas. Excusez-moi les gars, du soleil à la gueule, mais j'essaie de faire mieux que je peux. Mais en tout cas, pour vous montrer vraiment du cuir marron partout, on n'a pas de noir en fait. Et là, on a un écran. So, this screen can show the speed, I don't know. No, no, just for show, like cuir chauffant, ventilé, or like video YouTube, film. And PUROSANGUE here. Donc là, on a vraiment des détails. Ferrari, ils sont dans les détails, c'est un truc de fou. Rien qu'avec ça, You have the good sound, like good sound this. Yeah, it's standard in the PUROSANGUE. You cannot Okay. expect it. But normally I never choose it. You just drive and Yeah. that's normal. Donc là, on a un bouton, donc faut faire gaffe parce que là, t'as tendance à te tenir et si tu mets un peu le doigt ici, bah, tu peux ouvrir la porte. Donc ça, c'est un peu à déconseiller, mais ce rouge là. This is very good color. Yes, right. This is very good color red because I have a lot of friends have PUROSANGUE, but every time gray or black. Yeah. Why gray on black? The Ferrari for me is red. For me the same, but the times change and the people there is very few Ferraris now in red anymore at this time. So yes. So if you like Ferrari, you don't like modified Ferrari. Like Novitec, Montsori, it's not for you. especially in Ferrari, but I don't like it on the other car brands too. Et ça, ah, il a... Incroyable les gars. Incroyable avec cette vue les gars. Oh là 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 là. Mais qu'est-ce que ça consomme, c'est une dinguerie les gars. Mais comme je vous l'ai dit les gars, c'est vraiment une voiture qui peut se rouler tous les jours. Et une voiture, bah, tu peux arracher le sol avec. Hein. T'as un V12, t'as je sais pas combien de chevaux, 600 ou 700. T'as un truc super récent aussi. Et t'as le prix ça doit être quelque chose. Can I ask you for the price of the car? Yeah. What is the price? I can't remember exactly, but it's about 600. But this is the PUROSANGUE had a price increase, and this is before the price increase. Yes. Now, first time I saw the new PUROSANGUE, I saw the PUROSANGUE you can sell for 1 million euro. PUROSANGUE in first month. Maybe. Like Yeah. this. Crazy. It's crazy. Yeah. But yeah. It's a lot of demand and. Yes. Also, you know GMK? GMK Yeah. George. Yeah, I don't know him personally, but he lives in the same building like me. Yes, I know his cars and. I know where you live, and yes. What is my question? I forget my question. C'est quoi ma question? So he buy the PUROSANGUE, but he don't have again the PUROSANGUE. Yeah. Like he buy 2 years ago, 1.5 years ago, and he wait again. Yeah. Yeah. But if you have if you are a good client like you can have you can win time if you buy a Ferrari, no? Yeah, but everyone has to wait a bit for the Ferrari, so it's always this thing. It's the production. Okay. They are limited in capacity. Okay. So Nice. everyone has to wait, but for sure, for some guys, they make it faster. Yes, normal. Yeah. You like to go in race track?
I was racing professionally, so now with the cars, with the street cars, I don't like to go. Street cars are not made for the racetrack. Ah, really? So Yeah. with your personal car, you didn't go? With the personal car, I don't go. They are made for the street and... Yeah, c'est normal. And what is this? Ah, crazy. Ici. C'est un truc de fou, ça. Regardez, les gars. Ça monte, ça baisse. C'est un truc de fou. Regarde, les gars, il a un lift. Tu peux avoir un lift, mais t'es en 4x4. Donc, j'ai pas compris. Mais au moins, il a, voilà, au cas où, s'il y a vraiment des dodanes de malades. Mais ça. Voilà, les gars, il va me montrer un truc. Donc là, vous avez un toit transparent vitré normal. Et là, du coup, on appuie là. Et là, en fait, ça s'assombrit vraiment. En fait, le soleil, vous pouvez le regarder sans problème, en fait. It's a PUROSANGUE and I don't need... Yes, be careful here because you know this place. Yeah. Normal. Ah, je disais, du coup, il me disait que franchement, les PUROSANGUE sont vraiment frappés niveau son. Be careful here. Et c'est ce qui rend dommage un peu, c'est-à-dire que comparé à la 812 qu'il a, ça n'a rien à voir en fait. Le son est vraiment différent. C'est pour ça que moi j'aurais mis quand même une petite ligne. Mais voilà. If you come to configure the car, so like you go in Ferrari, you configure 10 hours the car. 10 hours. How is it? Like you go in Ferrari to configure a new car. You stay all day. It depends. You can stay. There is 2 sessions normally. They offer a morning and an afternoon session. Okay. I think normally it's 2 to 3 hours. I'm not sure, but Wow. if you do some special things, they will stay longer with you until you complete the spec. Okay. But for sure, you can also spec the car with your dealer Yes. in the showroom. But then it's more standard. You know, you can do more things with Ferrari together and Maranello. So Yes, they go more into the detail. yes, normal. What do you think to the new 12 cylinder? Yeah, I like it. Okay. It's amazing that you still can have a V12, Okay. and it's a poor Ferrari V12. Yes. So at this time, they're For you, it's a good car. Yeah, Good it's- new car. Like the new A12. yeah, that's I said, the new V12, and I like the design. I like the engine. For sure, they did a great job, and Yes. nothing more to say. Yes. Normal. Donc là, on va se garer et on a en plus derrière, on a une Ferrari, une autre Ferrari. Ouais, il débousse. Donc, Il dépose des gens. il y a un arrêt. Donc là, comme vous voyez, il a plusieurs caméras, donc là, il peut vraiment pas se tromper sur où est-ce qu'il se met, etc. Avec derrière une petite Ferrari 488. Bon les gars, du coup, voilà, on a déposé la voiture, donc on est arrivé. Et donc regardez-moi cette vue et le rouge qui tape sur le soleil. Oh là là, enfin le soleil qui tape sur le rouge, pardon. Et regardez-moi, je vais que vous le répéter, mais ce rouge là qui pète tellement pétant avec ça. Regardez, donc là vous avez une languette, en fait vous n'avez pas de poignée comme ici hein, où juste tu rentres les doigts et t'ouvres. Là c'est vraiment une languette, donc tu restes appuyé longtemps si tu veux qu'elle s'ouvre pour toi toute seule. Et là la voiture ouvre totalement la porte. Donc là voilà, vous pouvez régler les... Putain, c'est rare de régler les sièges à l'arrière, ça je savais pas ça. Ah ça sent le pneu hein. Et donc là regardez, personalisata a Maranello Rosso Veloce. Donc c'est vraiment ad personam. Parce qu'un PUROSANGUE normalement ça vaut pas autant, mais avec tout ce qu'il a mis en fait le gars, ça vaut autant. Donc là derrière, avec là, donc tout est en carbone, hein. Franchement c'est un truc de fou. Et là vraiment quand vous voyez avec le soleil du coup, le carbone marron, vraiment là on le voit bien là. Et voilà, donc là c'est vraiment cette porte là antagoniste. Donc là vous voyez vraiment donc les deux portes comme ça. Et aussi bien sûr je ne l'ai pas précisé, mais avec les palettes aussi, les palettes marron. Donc voilà, c'est franchement avec les ceintures rouges aussi, je sais pas si je l'ai dit. Voilà, c'est vraiment V12 ici. Même moi je découvre en même temps que vous en fait PUROSANGUE, là un dessin du PUROSANGUE.
Ouais, moi j'adore. Franchement, c'est super réussi. Et là, je pense que si on appuie là, je pense que ça se ferme automatiquement. Non, ah oui. Donc là, regardez, pour fermer automatiquement, hop, vous appuyez et ça se ferme tout seul. Et donc là, du coup, on a ouvert le capot. Et là, vous avez du coup le V12. Voilà, pur V12 avec donc, le V12. Hein. Je voulais que je vous dise quoi d'autre. Mais c'est magnifique. Donc voilà, c'est super. Franchement, c'est pratique. Hein. Vous mettez 2 gros sacs et encore. Hein. Là, vous avez plusieurs aussi pareil. Plusieurs choses pour les pour les sièges. Et là, normalement, si ça marche, voilà. Donc là, ça se ferme tout seul. Voilà les gars. Donc là, regardez. Il peut y avoir plusieurs affichages. Donc là, il y a un écran. Donc là, normal. You have iPhone screen CarPlay. Here. Yeah. You can have different. On peut avoir différents écrans. Donc, et assez dynamique, hein. Sur le qu'on est assez dynamique quand même. Qu'est-ce que ça consomme? C'est au combien au 100? Je pense qu'il est au moins à 50 litres au 100. Ah ouais? Et comment il prend les virages, c'est plus. Ouais, ils sont pas les couilles. What is your favorite Ferrari? Et moi ça. Difficult to say. Yeah. Yes, if you choose one, impossible. Impossible. Yeah. Like, it depends of the day. Yes, of course. Like, if you weather day, very no, comment on dit rainy day, very rainy day. What car you choose? Rainy day I take PUROSANGE. PUROSANGUE. Yes, but now you have big date with girl, Saturday night, for restaurant, good restaurant. What car you bring? Take the taxi. Taxi. The police never stop you? It's this car never, but some other cars, yeah, but Why? For the speed, for the car? because sometimes I have no license plate in front. It's more beautiful, huh? Yeah. It's not the same car. I don't know why. If you don't have the plate here in front, not the same car for me. Like, very beautiful. Like Miami, in Miami, in the US state, you don't have the. You have different car. The car is very big, huh? Yeah. For Ferrari, yeah. Like if you park, it's not too easy, huh? More difficult than the other Ferraris, but it's still fine. Ouais, normal. Et comment il conduit, les gars, ça se voit direct qu'il a fait de la Formule 1 en fait, le gars. On le voit direct en fait, il prend les contresens et tout, mais. Là, les gars, on prend des vitesses, les gars, le mec il fait rien. Hein. Il fait rien, le mec. Oh là 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 là.
Alors les gars, en tout cas c'était une fin de vidéo les gars, j'espère que vous avez aimé. Voilà, une petite balade en Purosangue qui fait extrêmement plaisir. Et et dites-moi voilà, si vous avez d'autres idées de voitures que vous aimeriez que je teste ou un petit tour, bah faites-le moi savoir les gars.